Hey guys, welcome to Aham. So in this chapter or in this video, we are going to look at the fourth chapter. So over past few weeks, we have been posting one chapter at a time in the economic survey purely from an examination point of view. So in this video, we are going to look at chapter 4, monetary and financial management. So in the topic, economic survey contains a lot of data, lot of facts. Over trend, overall trend analysis you can see. But for the examination point of view, we're not going to look at that. So in this topic, we are going to focus on one particular area, which has again been given as a part of the chapter. So the asset reconstruction company and asset management company. So or budget is announced பண்ணாங்க இது தேவை அப்படின்னு. Now it is coming into shape. It has been formalized and it has been coming into shape. So what is this about this asset reconstruction and asset management company அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, it is related to NPA. So what is NPA? ஒருத்தர் பேங்க்ல இருந்து கடன் வாங்கி அந்த கடனோ வட்டியோ 3 மாசத்துக்கு கட்டல அப்படின்னா it becomes an NPA. ஸோ அப்படி கட்டல அப்படின்னா பேங்க்ஸுக்கு பிரச்சனை, ஏன்னா அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற கேஷ் ஃப்ளோ வராது. Then the loan will become a bad loan and ultimately உங்களுக்கு பணம் வராது. It will become a loss for a bank. So இதே மாதிரி லாஸ் ஆயிட்டே இருந்தது அப்படின்னா ultimately the banking system will collapse. So NPA over last ஒரு 5-6 or 4-5 years away, it has been a hot topic with respect to the banking industry. Raghuram Rajan வந்து asset clean up பண்ணாரு. He showed that there are so much huge number of NPA loans and அதுக்கப்புறம் நிறைய steps have been taken. Provisioning பண்ணிருக்காங்க. Government has given the insolvency and bankruptcy code. கடன் வாங்கிட்டு ஸ்கேம்ல பண்ணிட்டு போறவங்க. So for them we have been taking strict action. We have been trying to bring them back in the country. The debt recovery tribunal and surface mechanism has been strengthened. So இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கு. But இருந்தாலும் we feel there's still a gap in the NPA resolution process. NPAs, yes, over the point of time குறைஞ்சிட்டு தான் வருது. Especially economic survey என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, in spite of the growth, அதாவது COVID time, NPA வந்து in banks, especially public sector bank, it has reduced, it has not increased. But however, there are some studies which state that when the moratorium எல்லாமே which has been announced for COVID, when it is over, the NPA may again rise அப்படின்னு ஒரு there is one prediction. So this is one. Next, இப்போ NPA resolve பண்றாங்க அப்படின்னா, again as we discussed, so many mechanisms are there. So அதுல one of the very important mechanism அப்படிங்கிறது asset reconstruction company. So first let us see what is an asset reconstruction company. An asset reconstruction company is one, let's say ஒரு பேங்க் வந்து லோன் கொடுத்துருக்கு, let's say for a business, அந்த பிசினஸ் அந்த லோன் கட்ட முடியாம they have given it, எங்களால கட்ட முடியல அப்படின்னு சொல்றாங்க. So what will the bank do is the bank will go and try to give some money or என்ன பண்ணா அந்த கம்பெனி இன்னும் ரிவைவ் ஆகும் அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. Now there are specific group of companies which specialize in this. For example, and banks will try to recover the money. So in general, this is a process. அப்படி இல்லை ரிகவர் அப்படியும் பண்ண முடியல அப்படின்னா then they will go for either a tribunal or for insolvency and bankruptcy code, and ultimately எவ்வளோ பணம் அதுல இருந்து எடுக்க முடியுமோ banks will take. Now this process wherein banks intervenes in a company, sees what can be, whether it can be made profitable, whether it can be revived. In the particular process பண்றதா asset reconstruction companies. For example, let us say ஒரு one corporate is having an asset reconstruction company. இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஒரு பேங்க் வந்து 100 கோடிக்கு லோன் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா, let us say அது வந்து NPA ஆயிடுச்சு, கட்டல. Now this asset reconstruction company will go and buy that NPA. Now they will buy it at let's say 40 crores. எல்லாமே ஒரு ரஃப் எக்ஸாம்பிள் தான். 40 crores வாங்கி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, பேங்க்குக்கு வந்து 40 கோடி கொடுத்துருவாங்க, இந்த அசெட் வந்து இவங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்குவாங்க. Now this company will go and try to revive that company. என்ன பண்ணா அந்த கம்பெனி ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் மாத்தினா வருமா, இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் கிரெடிட் இன்ஃபியூஸ் பண்ணா வருமா, வாட் எவர் இட் இஸ், they will look at it, they will formulate a plan and ultimately they will come up with a solution. And either அதுல ப்ராஃபிட்டும் ஆகலாம், லாஸும் ஆகலாம். Either they will be able to revive the company and ultimately let's say they may recover 60 crore, 70 crore or 80 crore, whatever it is, or even 100 crore or even more than that. இல்ல அது ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது, 40 கோடி போட்டதுல they are able to take only 30 crores, அப்படி கேஸும் இருக்கு. So these ARCs, they are a specific group of company. உங்க வேலையே இதுதான். They don't involve in direct lending. Now over the period of time, India ARCs have grown, but these ARCs are capital starved.
இவங்களுக்கு வந்து பெரிய பெரிய லோன்ஸ்லாம் எடுத்து பண்ண முடியல. தேர் ஆர் அரௌண்ட் 28 ARCs கரண்ட்லி ஆப்ரேஷனல். இவங்கெல்லாம் சின்ன சின்ன நான் பர்ஃபார்மிங் அசெட்ஸ் பேட் லோன்ஸ் எடுத்து தே ஆர் ரிசால்விங். பட் இந்தியாவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா 2 lakh crore மேல we have bad loans. So this look at the size. So அதில் வந்து மெஜாரிட்டி இஸ் கான்ஸ்டியூட்டட் 500 crores. ஒவ்வொரு சிங்கிள் அக்கௌண்ட் இஸ் ஓவர் 500 crores. இந்த மாதிரி லோன்ஸ் எல்லாம் இந்த சின்ன சின்ன ஏஆர்சிஸ்னால ரிசால்வ் பண்ண முடியல. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் இஷ்யூ. இன்னொன்று, இப்போ ஒரு கம்பெனி வந்து ஒரு பேங்க் கிட்ட மட்டும் கடன் வாங்கி அது என்பி ஆயிடுச்சுன்னா அந்த பேங்க் வில் டைரக்ட்லி லீட் த ப்ராசஸ். பட் தே ஆர் கெட்டிங் லோன்ஸ் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் பேங்க்ஸ். 4 பேங்க்கோ 5 பேங்க்கோ வந்து லோன் வாங்குறாங்க. ஸோ அப்படி வாங்கும்போது இப்போ ஆல் தீஸ் பேங்க்ஸ் ஹாவ் டு கம் இன் கோஆர்டினேஷன். இவங்க பாலிசி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இவங்க எல்லாம் ஒத்து போய் கோஆர்டினேட் பண்ணி தே ஷுட் கம் அப் வித் த பாலிசி அண்ட் அல்டிமேட்லி ஒரு பேங்க் வந்து தி ஷுட் டேக் அ லீட் அண்ட் ரிசால்வ் திஸ். ஸோ திஸ் இஸ் காசிங் அ லாட் ஆஃப் இஷ்யூஸ், கோஆர்டினேஷன் இஷ்யூஸ். Plus, banks are not ARCs. Banks are specialized in scrutinizing and giving loans. They are not specialists in asset reconstruction. So due to all these factors, we feel that there is still a gap to be filled. In the gap, especially in the large NPAs, banks கிட்ட இருந்து வாங்கி அவங்க பேலன்ஸ் ஷீட்டை clean up பண்ணி ultimately we have to make sure that எவ்வளோ value is realizable, that has been realized. And IBC insolvency and bankruptcy framework போட்டோம். அதுல இருந்தும் results have been mixed. Sometimes fast போயிருக்கு, சில cases has been dragging more than the timeline. In some cases recovery has been very high, some cases recovery has been very low, like 10%, 15%. So to counter all this, to infuse a new energy, government announced an asset reconstruction company and asset management company will be constructed or will be initiated. ஸோ அதுக்கு பேர் வந்து என்ன கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, நேஷனல் அசெட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி லிமிடெட். ஸோ again 2 அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ராசஸ் ஒன்று தான். லோன் வாங்கி அதை வந்து ட்ரை டு ரிவைவ் அண்ட் தே வில் ட்ரை டு செல். ஸோ இதில் இந்த லோன் வாங்குறது வந்து நேஷனல் அசெட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி லிமிடெட். இந்த லோனை வந்து பார்த்து என்ன பண்ண முடியும்னு பார்த்து ப்ரொஃபஷனல்ஸ் யூஸ் பண்ணி கம்பெனி ரிவைவ் பண்ணி அவர் எவ்வளோ வேல்யூ அதுலேருந்து எடுக்க முடியுமோ எடுத்து டிஸ்போஸ் பண்ண போகிறது இந்தியன் டெப்ட் ரெசல்யூஷன் கம்பெனி லிமிடெட். So now next question, who owns this? Because there was sometimes or paperless articles on the government own பண்ணுமா அப்படின்னு. Then why should government own? Because there is a lot of NPA இது வந்து corporates ஓட NPA. Why should government invest public money in such a endeavor அப்படிங்கிறதெல்லாம் question வந்து. So now what solution has come up is banks will itself own. So public sectors will own at least 51% of the equity in this one, National Asset Reconstruction Company. So when they are owning equity, they will invest to start this company. So இது என்ன பண்ண போகுது மேஜரா அப்படின்னா, as you told, பெரிய லோன் சைஸ் வந்து டேக்கிள் பண்றதுக்கு இந்தியாவில் வந்து ஏஆர்சிஸ் இல்லை. ஸோ இது ஒன்லி இட் இஸ் கோயிங் டு ஃபோக்கஸ் ஒன்லி ஆன் லோன் அக்கௌண்ட்ஸ், என்பி அக்கௌண்ட்ஸ் விச் ஆர் ஓவர் 500 crore ஈச். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 2 லட்சம் கோடிக்கு வந்து என்பிஏ இருக்கு, அதை வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு ட்ரை டு ரிசால்வ். ஸோ பிஎஸ்பிஸ் வில் ஹேவ் 51% ஓனர்ஷிப், மற்ற பிரைவேட் செக்டர் பேங்க்ஸ் என்பிஎஃப்சிஸ் வில் ஹேவ் த ரெஸ்ட். ஸோ இதுதான் ஓனர்ஷிப். இவங்க எல்லாம் ஓனர்ஷிப் பண்றதுனால they are going to invest. So 5,600 crores they are going to invest. பட் 5,000-6,000 crores வச்சு இவ்வளோ பெரிய அசெட் வந்து எப்படி பேங்க் கிட்ட இருந்து வாங்க போறாங்க அப்படின்னு கேட்டோம்னா அதை பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி இதை ஒன்று பார்த்துருவோம். இந்தியன் டெப்ட் ரெசல்யூஷன் கம்பெனி. ஸோ இது அகெயின் இட்ஸ் அ கம்பெனி. This will be managed by professionals who are especially involved in reviving a company. And public financial institution will hold 14%, rest வந்து private sector institutions கிட்ட இருக்க போகுது. இதுதான் இது 2 ஸ்ட்ரக்சர் கம்பெனிஸோட ஓனர்ஷிப். இது வந்து ப்ரிலிம்ஸ்லேயே டைரக்டா கேட்கலாம். ஓகே, இப்போ ஒரு 5,000-6,000 crore இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க. பட் எப்படி வந்து பேங்க்ஸ் கிட்ட வந்து 2 lakh crore வேல்யூ வாங்க போறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அதுக்கு கவர்மெண்ட் ஹஸ் டிவைஸ்ட் a wonderful mechanism. Now let us say I am a NPA, sorry, I am an asset reconstruction company, you are a bank. Now you have a bad loan account for 100 crores. Now what I am going to do is I will buy that asset from you, bad loan. Now I will pay only 15 crore for, or what we will first fix a price. 100 crore na 100 crore ke vaanga maata. Let's say it is I am only able to ready to buy it for 50 crores. Because already NPA ஆயிடுச்சு, banks also have to take some loss. ஸோ இந்த 50 நான் அந்த 50 crore அதில் வந்து மொத்தமாக 50 crore கட்ட போகிறேன் அப்படின்னா கிடையாது. ஐ வில் அகெயின் பே ஒன்லி 15%. நான் ரிமைனிங் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, நான் வந்து செக்யூரிட்டிஸ் இஷ்யூ பண்ண போகிறேன். ரிமைனிங் 85% வில் பி பெய்ட் அட் அ லேட்டர் டேட் அப்படின்னு. ஸோ ஹூ இஸ் திஸ் கம்பெனி? இவங்கிட்டே பணம் இல்லை, இவன் எப்படி செக்யூரிட்டி இஷ்யூ பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா,
Yes, good, it's a right question. But இங்கே தான் கவர்மெண்டோட ரோல் வரப்போகுது. கவர்மெண்ட் has told whatever securities they are investing, I am responsible for that, I will pay that. ஒரு 5-year periodக்கு I am going to pay that. So whatever in the remaining, let us say 1000 crores-ல ஒரு 1000 crore loan, 1000 crores the NRC has to pay to the bank. அதில் 150 crore தான் கட்டியிருக்கு. 850 crore வந்து இனிமேல் நான் அந்த அசட் எல்லாம் ரிசால்வ் பண்ணி விற்கும் போது நான் கட்டுறேன் அப்படின்னு செக்யூரிட்டி எழுதி கொடுத்துருக்கு. இந்த 850 crores ரெண்டு விஷயம் நடக்கலாம். ஒன்னா 850 crores-க்கு மேலே வரலாம், இல்லை 850 crores-க்கு கம்மியாக வரலாம். 850 crores-க்கு மேலே வந்ததுன்னா அந்த அசட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனிக்கு ப்ராஃபிட். இப்போ 850 crores-க்கு கீழே வந்ததுன்னா அது லாஸ். ஸோ யார் வந்து இந்த இப்போ மிச்சம் இந்த பேங்க்ஸுக்கு இந்த பணம் தருவாங்கன்னா தட் டிஃபரன்ஸ் வில் பி போர்ன் பை த கவர்மெண்ட். ஸோ அதுதான் கவர்மெண்ட் பேக்ட் செக்யூரிட்டிஸ். ஸோ லைக் திஸ் தே ஆர் கோயிங் டு கெட் ஆல் த பிக் நான் பர்ஃபார்மிங் அக்கௌண்ட்ஸ். தென் தே ஆர் கோயிங் டு யூஸ் இந்தியன் டெப்ட் ரெசல்யூஷன் கம்பெனி டு ரிசால்வ் இட் அண்ட் அல்டிமேட்லி டிஸ்போஸ் இட். இதனால என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா, ஸோ பேங்க்ஸோட வேலை அடுத்து பிஸ்னஸ் வளர்க்கறது, லோன்ஸ் நிறையா கொடுக்கறது, அதை அவங்க ஃப்ரீயா பண்ணுவாங்க. தேர் அசட் ஷீட்ஸ் வில் பி கிளீன்ட் ஆஃப். இந்த தலைவலி அவங்களுக்கு இருக்காது. நோ இதனால பேங்க்ஸோட ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது. ஸோ இன்னொரு 5 வருஷம் கழிச்சு அவங்களுக்கு ஒரு 100 crore லோன்ல 10 கோடி 20 கோடி வரலாம், இல்லை 30 கோடி வரலாம். பட் இன்னைக்கு டேட்ல நீங்க அதே 100 crore லோனை ஏஆர்சி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் 25 crores. ஸோ சம் மணி தே ஆர் கோயிங் டு கெட். ஒரு லென்த்தி ப்ராசஸ்க்கு அப்புறம் ரிசர்வ்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு 10 கோடி வரதுக்கு ஹியர் தே ஆர் கோயிங் டு கெட் 25 crores. தென் அல்டிமேட்லி இதுக்கெல்லாம் போயிட்டாங்க, இந்த பேட் லோன்ஸ்லாம் போயிடுச்சுன்னா தே வில் யூஸ் த எக்ஸிஸ்டிங் மேன் பவர் டு இன்க்ரீஸ் எஃபிஷியன்சி, increasing the loan and credit growth, ultimately profit increase ஆகும். So this is the expected outcome. However, there are some challenges here. Now நல்லா பாத்தீங்க அப்படின்னா, as we discussed, banks are owning both these institutions. In fact, ARC-ல வந்து around 51%. So banks கிட்ட தான் இவன் இதே வாங்க போறான். Again, ஓனர் யாரு? பேங்க். So this creates a conflict of interest. Now banks are the ones who are selling, banks are the ones who are buying. So what if, whether it will be the right price at which banks are selling? இப்போ ஒரு பேங்க்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஏஆர்சியில் வந்து இந்த இதுக்கு இவ்வளோ ப்ரைஸ் நீ கொடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னு ப்ரெஷர் பண்ணாங்க, பிகாஸ் தே ஆர் அல்டிமேட்லி த ஓனர்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் சேலஞ்ச். இப்போ இந்த செக்யூரிட்டிஸ் வந்து பேங்க்ஸ் வாங்குறாங்க, அதாவது ஏஆர்சி இஸ் கோயிங் டு கிவ் லாட் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் விச் ஆர் கவர்மெண்ட் பேக் டு தீஸ் பேங்க்ஸ். நோ பேங்க்ஸ் வந்து இதை whether they can trade it in the secondary market, வேற யாருக்காவது அதை வித்து அதுல இருந்து பணம் வாங்கி உங்க பிசினஸ் வளர்த்த முடியுமா அப்படிங்கிறது, செகண்டரி மார்க்கெட் எவ்வளோ லிக்விடா இருக்கு, how many people are interested in buying this அப்படிங்கிறது another question. Next, asset value deterioration. ஸோ இந்த மாதிரி பெரிய அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாமே ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் லாங் டைம் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஆல்ரெடி இதோட அசெட் வேல்யூ எல்லாம் டெட்ரேட் ஆயிருக்கும். ஸோ இதை வாங்கி எவ்வளோ ரிவைவ் பண்ண முடியும், வெதர் ஏஆர்சி will be profitable அப்படிங்கிறது இன்னொரு கொஸ்டின் மார்க்கா இருக்கு. So yes, it is a few challenges are there, but ultimately it is a definitely a step forward. There's no doubt about it. So இதுல கொஞ்சம் நம்ம கேர் என்ன எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா, we must make sure the buying and selling process is transparent, அதாவது between banks and ARC. And in the ARC, especially in the debt resolution company, we must make sure that we have the right people who can ensure turnaround of a company or a maximum value realization. So these two things must be taken care, and ultimately we can move forward with this. So once this is coming, it will fill a big hole in the NPA recovery mechanism, and ultimately it will strengthen banks. But ultimate solution for our banking sector is to do systemic reforms. Over the period of time நடந்துட்டு இருக்கு. Maybe in another video we'll cover that. So அதை இன்னும் strengthen பண்ணி our banks must become bigger in size and also stronger. So this will propel our economy into a $5 trillion economy. That's all for this video. Thank you.